Saa 7 mchana saa za Afrika ya Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania. Popote ulipo mtazamaji, ninakusabahi nikitumai Alhamisi yako inakuendea vema. Hujambo na karibu, unatazama taarifa zetu za saa 7 mchana. Mie ni wako Andrine Kilemi. Tunazo taarifa kemkem, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia awamu ya saa 7. Mhubiri tata Paul Mackenzie afikishwa katika mahakama ya kuangazia haki za watoto kufuatia tuhuma za kuhujumu haki za watoto. Rais William Ruto anza ziara kaunti ya Meru na kuwasuta upinzani kwa kupinga mpango wake ya kuwasakia Wakenya ajira katika mataifa ya ughaibuni. Wameenda kotini ati wanataka kuzuia hii housing, wanataka kuzuia digital jobs, wanataka kuzuia export of labor. Mimi nikawauliza, kwani nyinyi mko na mpango gani kwa hawa vijana? Kwa sababu lazima tupange ajira ya hawa vijana. Nasikia waliniambia nini? Ati wamepanga maandamano. Na upasuaji wa kichwa cha Rita Waini, msichana aliyeuawa kisha kukatakatwa vipande wafanyika katika hifadhi ya maiti ya City. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Watuhumiwa 38 katika kesi ya mateso na mauaji ya Shakahola, akiwemo mhubiri tata Paul Mackenzie, wamekana jumla ya mashtaka 17 dhidi yao. Walikana hayo walipofikishwa katika mahakama ya sheria za watoto ya Tononoka jijini Mombasa asubuhi ya leo. Washukiwa hao walishtakiwa kwa makosa ya kukiuka haki za watoto kwa kuwanyima chakula na hivyo kusababisha kudhoofika kwa afya yao. Wameshtakiwa pia kwa makosa ya kuwatesa watoto kinyume na kifungu cha sheria cha watoto cha mwaka wa 2022, makosa ya kusababisha majeraha ya mwili, ukatili kwa watoto, kukiuka haki za watoto za kielimu kinyume na sheria ya elimu ya msingi ya mwaka 2013, pamoja na makosa mengine. Wakili wa upande wa utetezi Wycliffe Makasembo ameomba wateja wake kuachiliwa kwa dhamana, huku upande wa mashtaka ukipinga ombi hilo. Hakimu mwandamizi wa mahakama hiyo Nelly Chepchirchir, hata hivyo, ametoa tarehe 15 mwezi Februari kama siku ya kusikilizwa kwa kesi yenyewe, mahakama itakapotoa mwelekeo zaidi kuhusu iwapo washukiwa watapewa dhamana au la. Katika siku ya Jumatatu, washukiwa 95 kwenye mauaji ya Shakahola waliakana mashtaka na makosa 238 ya kuua bila kukusudia mbele ya mahakama ya Mombasa. Na kongamano la wakuu wa wanajeshi kutoka mataifa 10 yaliyoko kwenye eneo la Afrika Mashariki linaendelea. Kongamano hilo lililo kwenye awamu ya 32 lilifunguliwa mapema wiki hii, na hii leo mkuu wa majeshi ya Kenya Jenerali Francis Ogolla amehutubia kikao hicho. Kongamano hilo limeleta pamoja wakuu wa majeshi na asasi za ulinzi kutoka mataifa ya Burundi, Comoros, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudan na Uganda. Akihutubia waliohudhuria, Jenerali Francis Ogolla ametaka wakuu wa asasi za ulinzi kubuni mbinu za kutatua ukosefu wa amani na hususan katika mataifa ya Afrika Mashariki. As we convene here today, our purpose transcends our borders
and interests. We share a vision of a safer and more secure Eastern Africa, where the well-being of our people is at the forefront of our collective efforts. Over the years, the challenges facing our region have evolved, requiring us to adapt and innovate in our strategies and defense and security. Today, we find ourselves in the midst of a complex geopolitical dynamics, transnational threats, and emerging challenges that demand a unified and collaborative response. To be better able to deal with these threats, the experts will be proposing to amend the current agreement on the establishment of ESF, the policy framework, and the important working documents that will contribute to not only strengthening our standby force, but we will also serve as a platform for bringing together our region, defense capabilities, and resources to mitigate, prevent, and manage conflict and security at large in the region. Na watu wanaodaiwa kuwa wezi walivamia shule ya upili ya Karibaribi na kumuua mlinzi mmoja na kumwacha mwenzake akiuguza majeraha mabaya. Tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia leo wakati genge la majambazi 6 waliokuwa wamejihami kwa panga walipovamia walinzi na kuvunja milango yote ya shule ya Karibaribi kabla ya kumuua mlinzi huyo na kumjeruhi mwenzake. Kinachoshangaza ni kwamba tukio hili lilitokea mita chache kutoka kwa kituo cha polisi cha Karibaribi, katika kile wakazi wa shule wanaamini kulikuwa na uzembe miongoni mwa maafisa wa usalama eneo hilo. Mimi nataka wafanye uchunguzi tujue kiini mzee wangu ameuawa kwa njia gani, mwenye alisababisha ni nani. Hata ameniacha na watoto wadogo sana angali shuleni. Kuna grupu ingine yenye ilifanyia shule ya Karibaribi Secondary School, mahali waliweza kuiba laptop 16 katika hiyo shule na kujeruhi watchman wa hiyo shule, na wakati walipokimbizwa hospitali, mmoja au watchman aliweza kufariki. Pia tunaendelea na uchunguzi ya hiyo. Uchunguzi imeanza na tuko tayari na tumejitolea, officers wamejitolea kuhakikisha usalama imerudi katika hiyo area. Hii ni vijana kidogo tu, ni group kidogo tu yenye tuko tayari kubambana naye mpaka hii uhalifu iishe. Na jamii za Pokot na Sebei zinaendelea kuzozana baada ya mkutano baina ya jamii hizo mbili kuandaliwa huko Uganda siku ya Jumatano kutibuka baada ya jamii ya Sebei kutoridhishwa na ombi la jamii ya Pokot. Kundi la wazee 12 vya usalama na viongozi wa kisiasa kutoka kaunti ya Pokot Magharibi wakiongozwa na naibu gavana Robert Komole Jumatano walielekea Uganda kwa mazungumzo ya kutafuta malisho na maji. We are here to assure you that as brothers from Kenya, we are going to cooperate in terms of the issues of cross-border. Number 2, I just want also to request our brothers, because Cherogo, you said I'm here as a farmer, which is true. Which is true. And we've been interacting. So I want also to join my brothers who has requested that we have been living very peacefully. We have been living very peacefully. We are one community, we are Kalenjins. So kindly, our brothers and sisters from Sebei, let us agree to that fact that we are one community. So tumekuja leo hapa, tumeongea
paka mambo hajaenda mzuri, lakini kitu ile mnaomba tu Wapokot, wa ndugu zangu kutoka Lokales Riwo hadi hapa mahali anaishi ng'ombe hao hapa na Griwech, tumesikizana, tumekubaliana mitingine akwe Jumaa ya wiki hii tarehe 26. So tuko tayari kurudi hapa tena na Deputy Governor ya West Pokot na group yake ndio tuongee mzuri, apatie wa ndugu zangu kutoka Kwen na Bukwa apatie hizi resolutions yao, alafu tuone gani ndio tukubali. Mtazamaji, shughuli za kawaida zilitatizika katika soko la Wangige, eneo bunge la Kabete, kaunti ya Kiambu, baada ya mvutano kujitokeza kati ya wachuuzi wa soko ya Wangige na viongozi wasimamizi wa kaunti ya Kiambu, baada yao kuanzisha shughuli za kuchukua sampuli za mchanga ili kuanzisha ujenzi wa soko. Wakizungumza wakati wa vurugu hizo, wachuuzi hao walieleza kuwa hawakuhusishwa katika mikakati yoyote inayonuia kujengwa kwa soko mpya ya Wangige, ambayo inajengwa kwa ushirikiano wa serikali ya Kiambu na serikali kuu. Kupitia kwa mwenyekiti wa soko hili, wameomba kushirikishwa kwa wachuuzi kutoka soko hilo kabla ya kuwafikia maamuzi mapya. Wachuuzi hao wameombwa kutafutiwa mahali mbadala pa kuendeleza shughuli zao wakati soko jipya litakuwa likijengwa. But in the first place, hata hatujaambiwa, hatujafanya ile participation, public participation. And by the way, this is a project that has people in it. Kwa hivyo, this has people opinion when they are affected by this project. Number two, hatujaonyeshwa mahali pa kwenda, hakuna any procedure imefanywa. So we are very much aware they came, wanafanya mikutano kule nje na ndio tumejulishwa ati kuna wanakuja kuanzia maneno ya soko. So we were asking procedure ilianzia wapi? Kwa hivyo mzozo ilitokea sababu ya kuwa hatukuwa tumefahamu vizuri. Hata sasa hatujaelewa hii mambo ya sampling ya mchanga ilitokea wapi na pahali imefika kwa nini na imefika aje, sababu hakuna jambo lolote ambalo kamati ya soko imeinvolviwa nayo. Because I do believe if there is something to start, you have to start with the leadership of the market. Then after that, you continue with the project as it is anticipated. Na Rais William Ruto ametoa changamoto kwa upinzani kutoa suluhu za kubuni nafasi za kazi kwa vijana. Rais aliyasema hayo leo asubuhi alipozindua miradi ya barabara katika kaunti ya Meru, huku akipigia debe mpango wake wa nyumba za bei nafuu. Rais alisema serikali yake iko na suluhu kamili ya kubuni nafasi za kazi kupitia mradi wa nyumba za bei nafuu, kazi za kidijitali pamoja na kazi za ugenini. Siasa za afya ya jamii na Mlima Kenya pia zilisheheni. Makofi kwa Mheshimiwa Rais baada ya kuzindua barabara. Wameenda kotini ati wanataka kuzuia hii housing. Wanataka kuzuia digital jobs. Wanataka kuzuia export of labor. Mimi nikawauliza, kwani nyinyi mko na mpango gani kwa hawa vijana? Kwa sababu lazima tupange ajira ya hawa vijana. Unasikia waliniambia nini? Ati wamepanga maandamano. Sasa nikuulize wewe mtu yatimau, maandamano ni kazi mtu anaweza kwenda kufanya? Ati uache kazi ya housing uende ufanye maandamano? Ati uache kazi ya digital job uende ufanye maandamano? Si hawa watu wanatuchezea karata ya bure? Ndio mimi nimewaambia wacheni mchezo, tunataka Kenya isonge mbele. Nimeona jana hii watu ya ODM, hii watu ya Azimio wakijaribu kuongea mambo ya siasa ya Mlima Kenya. Mimi nataka niambie nyinyi watu ya Azimio, hii maneno ya mlima is too complicated for you to understand. Hata siku mlijaribu kupanda mlima mliteleza. Wanaweza leo mambo ya mlima? Sasa walikuwa na Uhuru Kenyatta, walikuwa na system, walikuwa na nini, wakaporomoka kwa mlima hii Kenya.
Hii mlima iko na wenyewe. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Ulinituma kwa hao wangwana, ukaniambia enda panga community health promoters. Nikakuja nikapanga 3716 na ukanituma na smartphones. Ukaniambia patia kila daktari wa mashinani simu. Ele kwegera, Bwana asifiwe. Shangilia president wetu kwa makofi. Katika taarifa nyingine ni kwamba mpasuaji mkuu wa serikali Johansen Oduor hii leo amefanya zoezi la upasuaji wa kichwa cha Rita Waeni, mwanamke aliyepatikana ameuawa katika makazi ya kukodi kwa muda huko Roysambu. Ametaja kuwa kiini cha kifo cha Rita Waeni mwendo ulikuwa ni wa kunyongwa. Aidha, sampuli zaidi zimechukuliwa kwa uchunguzi zaidi. With a head which was presented to City Mortuary, having been found in a body of water in a place called Kiamba. It's suspected that this head belonged to the body that we did autopsy on the other day, which had been decapitated. So upon looking at that head, the main findings were that the head had been chopped off on the neck at the level of C5 vertebra. This is the vertebra on the neck. There were bruising on the scalp, which to me looked like caused by a blunt object. And then upon looking at the neck structures, we also saw some fractures of bones, which are usually very important in homicide. One of the bones is called hyoid bone, which was fractured. Then there was what is called thyroid cartilage also, which had some fracture and hemorrhage. So from all this, I can comfortably conclude that what caused the death of that young lady was strangulation, after which she was decapitated and the body dumped. That is all. Mm-hmm. Yes. Maybe. Yeah, what actually we've done today, because the head is decomposed, and being decomposed, we have to be very sure and use scientific ways of knowing if indeed this head belonged to that of that lady. So there are samples we've taken which will undergo DNA just to match this head to the body which had been performed autopsy. For your question on whether the suspect we can get DNA on, is DNA on the body. Remember the last time I told you that what we did, we took some samples for DNA from the other body structures. That can help us very well. Yes, yes. Johnson, some of the procedures used is to. Mtazamaji, taarifa hiyo bila shaka tutazidi kuifuatilia. Utakuwa unaipokea kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu za saa 1 na saa 3 mtawalia. Lakini katika taarifa nyingine ni kwamba msemaji wa serikali Isaac Mwaura amewaahidi wa Kenya kwamba mpango wa huduma za afya utamwezesha Mkenya wa kawaida kupata huduma za afya kwa bei ya chini. Mwaura amepongeza uamuzi wa mahakama kuwatoza wa Kenya fedha za matibabu, akisema kwamba Wakenya wengi watafaidika. Kadhalika amepuuzilia mbali kauli ya shirika la waajiri FKE ya kushinikiza serikali kuwafinyilia Wakenya kuwatoza matozo ya 1.5%. Kesho mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi wake. Under the Ministry of Health, now this is very, very important. We want to update us on what we've done so far, and later on we are going to have another evaluation of the Ministry of Health at Cambridge at 1 o'clock. The Social Health Insurance Fund is a stride towards achieving a more inclusive and accessible healthcare system in Kenya. And we are very happy because the orders were lifted, because what was happening before is a fact that we didn't have any form of insurance in the ensuing period, because the National Health Insurance Fund Act had already been repealed, and so there was a lacuna because there was no law in operation. So this is very, very commendable, and we must really commend the Court of Appeal for doing so. However, contrary to popular opinion, really, about the new charges, 54% of Kenyan hustlers will benefit from reduced NHIF contributions.
resulting in enhanced affordability for essential healthcare services. This is a fact that the contribution per month is being reduced from 500 to 300. That is a clear reduction of 40% of the cost. Similarly, the Act ensures fairness by introducing a modest 2.2 upward adjustment for 46% of the contributors. Let me explain this very clearly. If you reduce, and that is what is going to happen, is already happening actually because the Act is in place, you are going to have more hustlers paying 300 rather than 500. And then you are going to get more people able to pay into the Social Health Insurance Fund. A reduction of monthly contribution by 40% by the lowest tier of people who are at the bottom is really an enactment of the Universal Health Coverage Program under the plan that is envisaged in our manifesto. And also further to that, 54% of any other contributor from 300 upwards are going to benefit from a reduced amount of money. So they are going to gain. This is because 3/4 of Kenyans earn 50,000 shillings and below. So they actually benefit more. It's only 46% of Kenyans who are going to have a marginal increase by 2.2% on average, all of them combined. But then the people who, the other equity issue that has been happening that we need to emphasize under this fund is that people are paying 500 up to a maximum of 1,700. And so if you pay the same amount at a minimum wage, the people who